we'll start with our present situation. Our present situation we start here. How can a good God allow these kind of evil things happen, especially happen to good people? നല്ല ആളുകൾ എത്ര പേരാണെന്ന് അറിയാമോ കോവിഡ് പിടിച്ച് മരിച്ചേക്കുന്നത്? ഞാനെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ആരും മിടുക്കരായതുകൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടി ബെറ്റർ ആയതുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. There are so many people, even our own people, നമ്മുടെ ആളുകള്, നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകള് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. We never thought that those things would happen to them. This question has been around for a long period of time. Maybe it has a history, going back to the origin of just our race. നമ്മുടെ റേസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റേസിന്റെ തുടക്കം മുതലേ ഉള്ള ചോദ്യമായത്. And it's really hard to answer. Now, I want to ask you this question: why this is happening? Why evil things happen to good people? Why, our present situation, we cannot even do stuff because of COVID? Can somebody answer? പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. Even if you make any mistake, that's okay. I know that you are thinking deep and, why does this happen? Why a good God allow pain and suffering? That's something that we need to think about. We hear stories of wars, especially this time. You open up your newspaper, you will see, Russia just, bringing troops upon troops to the border of Ukraine. We don't know when that war is going to start. Deadly diseases like COVID, happening everywhere. We are going after one variant, and then all of a sudden you see another variant coming out, and then the next one, and now we know that maybe there'll be a lot of variants that are going to come out. Poverty in many places, depression, happening, terrorist activities happening. Good people are being killed. You walk into a place and, school shoot, you see people, innocent people dying, school shootings. Why can't God protect all those things? Why can't, God just stop all this evil? Why is he just allowing this to happen? And we get, what is our natural response to this? Idinte nammada response endu ullathu? Mostly we get frustrated. Mostly we just think, I don't know why this is happening, right? I don't know why this is happening. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് think ചെയ്യാറുണ്ട്. The back of our mind, we think, a loving God, how can he allow? Look at the situation now. We are praying, like a lot of Christians are praying everywhere that COVID would stop. 14%, that's what I read, 14% of the American believers, they just left the church because they don't know the answer for the question. Why is it happening? For some people, it is personal tragedy. It's a personal tragedy. I know a lot of people. No, I should take back my words. I know at least some people, something happened in their life. They lost their parents, or something happened in their personal life, and because of that, they don't want to come to church anymore. They don't want to listen to, the word anymore. They don't want, they don't want to do with anything to do with the church. Let me just, all right, I'm coming to that. I know that there is one comment there. Okay. All right. I'll come to that. Okay. So we have to know why this is happening. And the first thing that I want everybody to know is this. When God created us, when God created the earth, his intention was not to bring suffering upon mankind.
ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മനുഷ്യന്റെ മേല് ഈ കഷ്ടത എല്ലാം കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു. God never intended evil for his children. ദൈവം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല. So you have to understand that when God created us, his intention was very pure, good for us. What did God say, to Adam and Eve? Go and multiply on the face of earth. Have dominion over the earth and all the living things in it. Be fruitful. So God intended that we would be fruitful and we will manage the earth in the right way. Have dominion means to have the right rule. So he wanted us to enjoy all his blessings and thrive in the world he created. That was his intention. But the problem was sin. The entrance of sin brought in all pain and suffering. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. പാപം വന്നതോടുകൂടി, പാപം കടന്നു വന്നതോടുകൂടി അതിനോടൊപ്പം പല കുഴപ്പങ്ങളും പല ദുരിതങ്ങളും കടന്നു വരുവാൻ തക്കൊണ്ട് വേണ്ടിയായി തീർന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം ഈ പാപം. It is there. Somebody walks into a school and he kills, the children there. It's a sin of that person that is causing that event to happen. A lot of things are caused because of sin. In Colossians chapter 1, verse number 16, it says, all things were created by him and for him. നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചേ. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം. സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ, കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ, വാഴ്ചകളാകട്ടെ, അധികാരങ്ങളാകട്ടെ, സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത്, ഈ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനകത്ത് ഈ ഈവിൾ ഉണ്ടോ? That's the first thing that we have to answer. Did actually God create evil? If God created evil, then he cannot blame us. ദൈവമാണ് ഈ ദുരിതങ്ങളും ഈവിളും എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ, ഇത് സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ, പിന്നെ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആകത്തില്ല. കാര്യം ദൈവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ എന്തിനാ റെസ്പോൺസിബിൾ ആകും? സകലതും അവനാ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം അവനാണോ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്നത്? ചില ആൾക്കാർ ഈ വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വരും, സകലതും അവനാ സൃഷ്ടിച്ചത്. Some people would pull out this scripture passage and tell us that God created it. Your God created all the evil. Your God created everything. So I'm not responsible. But I want you to listen. How do we answer that? എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്? Evil is the absence of good. നല്ലതിന്റെ ആബ്സൻസ്, നല്ലതില്ലാതാകുമ്പോഴാ അവിടെ പനല് കയറി വരുന്നത്. Just like when there is no light, you don't have to invite darkness. You turn off the light, darkness is there. When there is absence of light, then darkness is present there. വെളിച്ചമില്ലാത്തടത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേക ഇരുട്ടിന് ക്ഷണക്കത്തൊന്നും വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. We don't have to send invitation letter to darkness. Okay, you please come. No, you turn off the light, it will be there. The reason is something is not present, something is absent. And when something is absent, some other things would be present. So when good is removed, evil would come. നല്ലത് മാറിക്കഴിയുമ്പം അവിടെ പനല് കയറി വരും. That's a natural phenomenon. അങ്ങനെയുള്ളത് അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം നല്ലതിനെയല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്. God looked at everything that he created and he said, it's good. സൃഷ്ടിച്ച സകല കാര്യത്തെ നോക്കിയിട്ട് ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞത്?
എല്ലാം നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു. അപ്പൊ ദൈവം നല്ലതായിട്ടല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ നല്ലത് അങ്ങോട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ദുഷ്കരമായ ദുരിതങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങള് ഇതെല്ലാം കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. So it's not actually God created all these things. When good was moved, evil came in. When light, just like we say, when we turn on the light, the darkness would come. Exactly that way. So I want you to understand this fact, okay? God did not create evil, but when good was moved, when what that was really awesome was moved, all the bad things came in. All right? So that is something that we need to understand. And also we have to understand there are two kinds of evil. Two kinds of evil. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള evil ഉണ്ട്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള evil. One that is beyond our control. നമ്മുടെ കൺട്രോളിന് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ. And one that is caused by our actions. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദുരിതങ്ങൾ, കഷ്ടങ്ങൾ. ഒന്ന്, something that is beyond our control. The other one is നമ്മൾ തന്നെ കോസ് ചെയ്യുന്ന, something that we cause by our actions. So understand that when we talk about evil, whatever that is, COVID or shooting or war or just economic depression or whatever, evil can be classified or put into two pockets. One is something that is beyond our control. The other one is something that we cause. ഒന്ന്, നമ്മുടെ കൺട്രോളിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് അതിന്റെ പുറത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള അധികാരമോ നിയന്ത്രണമോ ഇല്ല, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലത്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏതാ? Evil that is caused or evil that comes, that's beyond our control. നമ്മുടെ കൺട്രോളിന് അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Some of them God brings it. ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. God brings it. Some of the things God brings it. And in the scripture you will find this. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനകത്ത് ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. During Noah's time, if you read Genesis chapter 6, we know ദൈവം വലിയൊരു ഫ്ലഡ് കൊണ്ടുവന്നു. God brought a flood. He brought his judgment upon the people who lived in the time of Noah. നോഹയുടെ സമയത്ത് ദൈവം വലിയ പ്രളയം കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ കൺട്രോളിലായിരുന്നു അത്. It was not under their control. It was not under Noah's control. It was not under the control of those people who lived at that time. They didn't have any kind of control. ലോത്തിന്റെ സമയത്ത് നടന്ന കാര്യം, God brought a punishment or judgment upon Sodom and Gomorrah during the time of Lot. ലോത്തിന്റെ സമയത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങള്, സോദമിലും ഗൊമോറയിലും നടന്ന കാര്യങ്ങള് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതാ. You can read it in Genesis chapter 18. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായത്തില് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നമുക്കറിയാവുന്ന കഥയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ പോകുന്നത്. This is something that we know. That's why I'm not explaining it. Something that happened to Pharaoh and the Egyptians. ഫറവോനും മിസ്രൈമിലെ ആളുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ബാധകൾ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതാണ്. Something that God brought upon the people of Egypt and Pharaoh. You can read it in the book of Exodus, chapter 7 through 11. You can read all those things. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം, 7 മുതൽ ഉള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്കത് വായിക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് സാധിക്കും. And we know the story of Korah, Dathan and Abiram. കോരഹ് പുത്രന്മാരുടെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കോരഹിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ദാഥാനും അബിരാമനും ഒക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ദൈവം അത് കൊണ്ടുവന്നത്. സംഖ്യാപുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം, Numbers chapter 16, you'll find it. So we know that God brings something. അപ്പൊ ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. During the time of Jonah, we know God caused
You know, that the tempest in the sea. കാറ്റടിപ്പിച്ച് ആ കപ്പലിനെ ആടി ഒലയാനുള്ള ആ പരുവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാരാ? ദൈവമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. So God brings, you know, something, and it is beyond our control. നമ്മുടെ കൺട്രോളിന് അപ്പുറത്ത് ആണത്. നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യമല്ലത്. It is beyond our control. We have no control at all. So God can bring something in. And sometimes things happen because the earth is cursed because of sin. ഈ ഭൂമി പാപത്താൽ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാപത്തിന്റെ പിടിയിൽ ഇത് പെട്ടുപോയത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ആദം മുഖാന്തരം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു. ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് നമ്പർ 17. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം, ആദം മൂലം ശപിക്കപ്പെട്ടു ഭൂമി. നമുക്കറിയാം, റോമാലേഖനത്തിനകത്ത് 8-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, സകല സൃഷ്ടിയും ഗ്രോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. All creation is groaning. They're waiting for the redemption. ഞെരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സൃഷ്ടി. എന്തുകൊണ്ട്? പാപത്താൽ. അപ്പം നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൂമിയെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. That's beyond our control. നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ല ആ കാര്യം. And then there are other things too, like Satan brings stuff upon the earth. സാത്താൻ കൊണ്ടുവരും ചില കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരും കൊണ്ടുവന്ന. It was brought in by just Satan. സാത്താനാ കൊണ്ടുവന്നത്. 91-ാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. When you read Psalm number 91, you find a lot of stuff there. So all those things the devil brings in. ഇതെല്ലാം ശത്രു കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ്. So these things are beyond our control. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. And the main reason is because of sin. ഇതെല്ലാം പാപത്തിന്റെ കാരണത്താൽ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ്. We were supposed to rule and manage the earth, but we gave it to the devil. We were supposed to walk with God, but we chose not to. Sin entered in, and because of that, a lot of things happen. നമ്മൾ ബാക്കി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. But I just want to give few minutes, just for questions if you have any. I would love to answer those questions, and you could ask, just the questions concerning this topic. Okay, ഈ ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച questions you can ask, and you can even put it in the chat so I can read it and I can answer those things too. I asked the question, what happened, how come COVID? And someone answered like this: God didn't cause COVID. Our selfish actions caused this disease. It's right. It's right. Some of the things are caused because we don't do stuff the right way God has asked us to do. So if you read Isaiah chapter 24 verse number 5, Isaiah chapter 24 verse number 5, somebody can read. യെശയ്യാ പ്രവചനം 24:5. ഭൂമിയിലെ ഉന്നതന്മാർ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു, ഭൂമി അതിലെ നിവാസികളാൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു. അവർ പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിച്ച് ചട്ടത്തെ മറിച്ച് നിത്യനിയമത്തിന് ഭംഗം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമി മലിനമായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? The earth is polluted because of our sins. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുക, നമ്മുടെ പാപം കൊണ്ട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്നു. So some of the things happen because of sinfulness. You cannot blame God for evil things that happen. Debbie, you have something to say?
You want to add something to what I said, or? I cannot hear you though. And അവിടുന്ന് stop ചെയ്തിരിക്കും. Yes, Pastor. In the coming weeks, will you be going in depth into the same points that you raised today, Pastor? Yes, as I told you, this is just an introduction, and because I just wanted to provoke you with this thought, and then I want everyone to come up with questions, and so that that we can go in detail. One point Yeah. is, Pastor, when there is, at least in many circles, churches, or and so on, where there is an imbalance in terms of doctrinal emphasis, where in many churches you find the sovereignty of God is not emphasized as much as human. You get the point. So in that case, I think what happens is that many times people are not able to see, really understand that God is, in spite of whatever they're suffering, or the beloved ones are suffering, and they don't see that the God is still sovereign over those issues, and so they're not able to handle it. Yeah, some people finds it so hard. We will be coming to those things, just in detail in the maybe next Sunday. I want to spend one more week on this topic, but I would appreciate you, just if you would send in some questions beforehand, also, that we could answer. That'll make it much easier, just in our Sunday school lessons. Text me, call me, just and bring in those questions, okay, so that Sure. we could discuss those things in detail. So understand that this is a fact. It's a fact. So many people are just closing their mouth. They're not saying anything. Oh, well, I don't know. Okay, but we should be, just ready to answer anybody who questions us, anybody who questions our belief. Okay, so that's really important, and I hope that in the coming days that we would be able to just get thorough with the biblical doctrines, the biblical principles, and that we would be able to communicate with our generation.